King was born today.
Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. એટલું જ કહેવા માંગુ કે આ જે સરકાર કહે છે કે ભાઈ કાયદાનું પાલન કરો તો કરવું જ જોઈએ, ખાલી વાર્તાઓ નહીં. મેં જોયું છે બધા વાતો કરે છે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખો, પણ ખરેખર રાખો તમે. અને આ કોરોના એટલે ગભરાઈ જવું એવું કંઈ નથી, બરાબર? એ કહે છે એ પ્રમાણે તમે હેન્ડ વોશિંગ બરાબર કરો, પ્રોપર ડાયટ લો, તમે આ બહારનું ખાવા પીવાનું બંધ કરો, સ્વચ્છતા રાખો, ક્લિનિનેસ ઘરમાં હોય તો બધું સરસ જ થઈ જાય છે. અને ઇમ્યુનિટી ડેવલપ થાય એ રીતનું બધું આપણે ખોરાક લેવો જોઈએ. અને ખાસ તો ફ્રૂટ્સ ને બધાનું થોડું વધારે, તો પછી કંઈ છે નહીં એમાં. એટલે હું પેશન્ટ પાસે જતી હતી, એમની પાસે વાતો કરીએ, બધું જ આપણા જેવું જ, પણ થોડું ડિસ્ટન્સ. બસ આ રીતે કેપ માસ્કનો એનો યુઝ કરવાનો. અહીંયા આગળ બધા અમારા ભાઈઓ બધા ઊભા હોય પણ માસ્ક કામ હોય ને વાત કરે, એવું નહીં. જરા આપણા જતા બોલે પણ હું સારા માટે જ બોલતી હતી. સાચી વાત છે તમારી. જ્યારથી આ કોવિડ હોસ્પિટલ 1200 બેડની અહીંયા ચાલુ કરવામાં આવી છે ત્યારથી દાખલ થયેલ દર્દીને યોગાસન સવારમાં કરાવવામાં આવે છે. 21 જૂને જ્યારે સમગ્ર વિશ્વ યોગ દિવસ તરીકે ઉજવી રહ્યું છે, તેના ભાગરૂપે જે અમારા ડૉક્ટર્સ અને ટેકનિશિયન તે સવારે આવી અને બધા જ વોર્ડમાં જઈ અને દર્દીઓને યોગા કરાવતા હોય છે. અને આપણને બધાને જ્ઞાન છે કે યોગા કરવાથી ફેફસાની તંદુરસ્તી વધતી હોય છે. તો એમાં આપણે એવા આસનો પસંદ કરેલા છે કે જે પેશન્ટ બેડ ઉપર બેસીને જ કરી શકે, નીચે ઉતરવાની જરૂર ના પડે. યોગના લીધે જ અત્યારે પેશન્ટમાં ઘણી સ્ફૂર્તિ આવી છે. આમ શરીરમાં સ્ફૂર્તિ આવી ગઈ છે. જિંદગીનો નવો સંચાર થતો એવું લાગે છે. યોગા કરવાથી મને ઘણો સારો બેનિફિટ થાય છે અને યોગથી ખરેખર સારું થાય છે, એ વસ્તુને કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. जो आदमी सांस ही नहीं ले सकता वो अपना शरीर क्या बनाएगा, तो योगा तो हमको सांस लेना सिखाता है. साथ में पेशेंट उसके अंदर इम्यूनिटी पावर के साथ एक मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, दिमाग शांत हो जाता है, उसके मन में जो डर है वो कम हो जाता है. पेशेंट को बहुत फ़ायदा होगा इनसे. અને પેશન્ટે થોડા કાઉન્સલ થતા હોય છે, એ એન્જોય કરતા હોય છે વચ્ચે વચ્ચે, અને એના કારણે ઓક્સિજનનું લેવલ પણ વધતું હોય છે. વિજય રૂપાણી સાહેબે જે સૂત્ર આપેલું છે, યોગ કરીશું અને કોરોનાને ભગાવીશું. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its birth. A thrill of hope, the weary world rejoices.
opening carol, Eyat Bavatyanu. Eyat Bavatyanu, Santos Borit Kalso, Vigi Niyat Belia Sharan. Ryan's board vianto, Supur Labalok Zala, Eyat Namaskar Korat, Eyat Namaskar Korat, Eyat Namaskar Korat, Somya. Bapato porzoltu, sasnik putevato, Monsha soim barupan hapunailo. Deva baloktor, falyan ingot lailolo. Eyat namaskar korat, Eyat namaskar korat, Eyat namaskar korat, Somya. Ante katir durbol, kaunyan nilabalo, Boktin tato ami umangevya. Amto itlomok, kotelyanto mokorya. Eyat namaskar korat, Eyat namaskar korat, Eyat namaskar korat, Somya. Thank you. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું અનિતા નેલ્સન ક્રિશ્ચન સ્ટર્લિન હોસ્પિટલમાં નર્સિંગ ઇન્ચાર્જ તરીકેની ફરજ બજાવું છું. હું 8 મહિનાથી કોવિડ સેન્ટરમાં કામ કરી રહી છું. પીપીઈ કિટ પહેરીને 8 કલાક સુધી ખાધા પીધા વગર કામ કરવું ઘણું અઘરું છે. છતાં ઈશ્વરની દયાથી એ કામ અમે કરી શકીએ છીએ. મેડિકલ પર્સન તરીકે અમે ઘણા જ સેક્રિફાઈસ કરીએ છીએ, જેમ કે ફેમિલીથી દૂર રહેવું, 7 દિવસ ડ્યુટી અને 7 દિવસ ક્વોરન્ટાઇન પછી 14 ડેઝ પછી અમે ફેમિલીને મળીએ છીએ. મારે 3 વર્ષનું બાળક છે, છતાં એને મૂકીને હું મારી ફરજ પર જઉં છું અને મારી ફરજ પૂરી કરીને 14 ડેઝ પછી હું એને મળું છું. આ ઘણું જ સેક્રિફાઈસ છે. તો મારી તમને એક જ વિનંતી છે, તમે બધા માસ્ક પહેરો, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરો, પૌષ્ટિક આહાર લો અને પોતાની જાતને, સમાજને સાચવી રાખો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. हाय फ्रेंड्स, मुझे आज बोलने का मौका दिया है क्योंकि मैं कोरोना के एक दौर से गुजर चुकी हूँ. हम सब ये प्रोग्राम आज ऑनलाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोरोना है. हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, दूर से या पास से. मार्च के महीने से हम सब अपनी अपनी रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि हम इसे ज़्यादा समझना चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं. मैंने भी किया था, मेरा रिसर्च फेल गया क्योंकि मुझे कोरोना हुआ. अब ये मत पूछो कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किससे हुआ. 10 नवंबर 2020 के दिन सुबह जब टेस्ट किया तो रिजल्ट पॉजिटिव आया. बहुत दुख हुआ, बहुत तरीके के ख्याल आए, मगर मैंने एक चीज़ ठान ली कि मुझे ठीक होना है. ठीक होने में 15 दिन लगेंगे और इस दौरान मैं अपना ख्याल खुद रखूंगी. पीएम साहब कहा करते थे आत्मनिर्भरता के बारे में, मगर आत्मनिर्भरता क्या है ये तब समझ आया.
तो बस फिर एक विश्वास था मेरे पास और एक दृढ़ निश्चय कि मुझे ठीक होना है। जो खाना मिला चुपचाप खा लिया। कभी नेबर से मिला तो कभी सासू ने बनाया, कभी पति ने, और तो कभी बच्चों ने भी बनाया। अच्छी बात यह थी कि टेस्ट और स्मेल का सेंस तीसरे दिन ही चली गई थी। मैं खाना खा पा रही थी। तो ठीक होने के लिए जो भी ज़रूरी था मैं करने के लिए तैयार थी। स्टीम इनहेलेशन, गर्म पानी के गॉगले, दवाइयाँ, मेजरिंग ऑफ ऑक्सीजन लेवल्स, फीवर, हैविंग लॉट्स ऑफ लिक्विड्स, सेइंग प्रेयर्स, डेली नाइट रोजरीज, सब किया। साथ ही साथ अच्छे और पॉजिटिव फ्रेंड्स के साथ बात करना, मन हल्का रखना, इमोशनली स्ट्रांग होना, यीशु पे आसरा रखना मुश्किल था, मगर मैंने किया। ये समझ मुझे कोरोना ने दिया। हम औरतों की एक और तकलीफ होती है, हमारे डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। जॉब तो, काम पे तो हर कोई जाता है, मगर घर संभालना, बच्चों को ठीक ठाक बड़ा करना, सास और ससुर जी की सेवा करना, ये सब हम अपने कंधे पे ले लेते हैं। मैं भी तुम में से एक हूं। तो पहले बहुत बुरा लगा कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती और वो मेरे लिए कर रहे थे। ये सोच से ऊपर उठना एक अलग पड़ाव था, मगर मैंने किया। वो मेरी जीत थी। മറിയത്തിൻ പൊന്മകനാൻ കണ്ടൊരു നാൾ ദൈവസുതൻ പിറന്നതിനോർമദിനം. പുൽക്കുടിലിൽ കൽത്തൊട്ടിയിൽ മറിയത്തിൻ പൊന്മകനാൻ കണ്ടൊരു നാൾ ദൈവസുതൻ പിറന്നതിനോർമദിനം. ഒരു മണ്ണിലെ ഇടയന്മാരെ, മടുവിണ്ണിലെ മാലാഖകളെ, ഒരു മണ്ണിലെ ഇടയന്മാരെ, മടുവിണ്ണിലെ മാലാഖകളെ, പാടും തമ്പുരുവും കിന്നരുതാളവുമായി, പാടും തമ്പുരുവും കിന്നരുതാളവുമായി. പുൽക്കുടിലിൽ കൽത്തൊട്ടിയിൽ മറിയത്തിൻ പൊന്മകനാൻ കണ്ടൊരു നാൾ ദൈവസുതൻ പിറന്നതിനോർമദിനം. തമ്പുരുവും കിന്നരുതാളവുമായി, പാടും തമ്പുരുവും കിന്നരുതാളവുമായി. പുൽക്കുടിലിൽ കൽത്തൊട്ടിയിൽ മറിയത്തിൻ പൊന്മകനാൻ പണ്ടൊരു നാൾ ദൈവസുതൻ
സമാധാനം ഉന്നതിയിൽ അത്യുന്നതിയിൽ ദൈവത്തിനു മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവമക്കൾ നേടും സമാധാനം ഉന്നതിയിൽ അത്യുന്നതിയിൽ ദൈവത്തിനു മഹത്വം ഒരു മണ്ണിലെ ഇടയന്മാരെ പടുവിണ്ണിലെ മാലാഖകളെ ഒരു മണ്ണിലെ ഇടയന്മാരെ പടുവിണ്ണിലെ മാലാഖകളെ പാടും തമ്പുരവും കിന്നരും താളവുമായി പാടും തമ്പുരവും കിന്നരും താളവുമായി പുൽക്കൊടിയിൽ കൽത്തൊട്ടിയിൽ മറിയത്തിൻ പൊന്മകനായി പണ്ടൊരു നാൾ ദൈവസുതൻ പിറന്നതിനോർമദിനം പുൽക്കൊടിയിൽ കൽത്തൊട്ടിയിൽ മറിയത്തിൻ പൊന്മകനായി പണ്ടൊരു നാൾ ദൈവസുതൻ പിറന്നതിനോർമദിനം ഒരു മണ്ണിലെ ഇടയന്മാരെ കൊടുവിണ്ണിലെ മാലാഖകളെ ഒരു മണ്ണിലെ ഇടയന്മാരെ കൊടുവിണ്ണിലെ മാലാഖകളെ പാടും തമ്പുരവും കിന്നരും താളവുമായി പാടും തമ്പുരവും കിന്നരും താളവുമായി പുൽക്കൊടിയിൽ കൽത്തൊട്ടിയിൽ മറിയത്തിൻ പൊന്മകനായി പണ്ടൊരു നാൾ ദൈവസുതൻ പിറന്നതിനോർമദിനം പുൽക്കൊടിയിൽ കൽത്തൊട്ടിയിൽ മറിയത്തിൻ പൊന്മകനായി പണ്ടൊരു നാൾ ദൈവസുതൻ പിറന്നതിനോർമദിനം Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Round your virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds weep at the sight, glory stream from heaven above, heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. A very good afternoon to one and all present here today for this program. First of all, I'd like to wish each one of you a very happy new year. I'm here today to share some of the experiences of the Women's Leadership Training Program that we 9 participants from the St. Xavier's Parish attended.
This program was organized by the Archdiocese of Mumbai in collaboration with the Sophia Center for Women's Studies. This was a weekend online program. When we first heard about this program, we were a little skeptical about this being an online program, how effective it is going to be, whether it is worthwhile to spend so much of time for this program. But we feel today that it was a very good decision that we took. This program was conducted by a number of resource persons, all women, who had rich experience in different fields of women-related issues. To start with, we had a session on women empowerment and women leadership by Sister Philomena D'Souza and Sister Ananda Amrit Mahal, who took us through the biblical perspective of how women were treated at those times and how Jesus interacted with them. We learned about a number of women leaders of those times in the Bible, like Miriam, Deborah, Esther, etc., who played, a significant leadership roles as per the situation they faced. We also learned about a number of women saints who brought in a lot of reformation in the Catholic Church, brought in a lot of changes in the way women were treated in the church and in the society of their times, and brought in a lot of freedom and empowerment to women. We had a session on gender sensitization by Dr. Astrid Lobo. We had an exclusive session on women's legal rights by Advocate Aline Marcus. We had session on women health related issues by Dr. Angelica. We also had a valedictory session for this program, and we were asked if we can put up any performance, as a group. Now, being locked down, we at the start we felt that it is going to be difficult, but we still thought that we can do something, and we decided to come together for 1 or 2 days and do a dance performance. So we practiced for 2 days, and we came up with a wonderful dance performance that was shown virtually as part of the valedictory function. The main advantage that we feel that we gained, other than the knowledge part, is we got this opportunity to know so many women from the church, 52 of us from different parts of India. So there was a strong bonding that we had. This being a long program, it gave us adequate time to know each other and to interact with each other. We feel that it is going to be a lifelong friendship for all of us. Based on this experience, the Roshni group has decided a number of activities for our parish and for our diocese at large. One of the sessions is on gender sensitization for the catechism children, making them aware about the stereotypes that are prevalent in our families, in our society, how it affects them, and how they identify it and how they can overcome it. We have planned a session on women's legal rights. We can call some resource persons from the diocese who can take up this topic. A session on women health related issues is another thing that we have planned. Training programs on public speaking, assertiveness training, rational emotive behavior are some of the other topics that we plan to take up. So we look forward to implementing these programs in our church and in the diocese. Thank you once again for this opportunity, and wishing each one of you a happy new year.
आज प्रभुए जन्म धर्यो रे, मारिया खोड़े
Thank you.